அகிலம் நியூஸ் உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கம். ரஃபா நகரில் தாக்குதலை உடனடியாக நிறுத்துமாறு ஐநாவின் சர்வதேச நீதிமன்றம் இஸ்ரேலுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. அதனுடன் இஸ்ரேலுக்கு பல்வேறு உத்தரவுகளையும் அந்நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ளது. இந்த உத்தரவை ஹமாஸ் வரவேற்றுள்ள நிலையில் இஸ்ரேல் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. முன்னதாக தெற்கு காசாவில் உள்ள ரஃபாவில் தாக்குதலை நிறுத்துமாறு இஸ்ரேலுக்கு உத்தரவிடுமாறும் ஐநாவின் சர்வதேச நீதிமன்றத்தில் தென்னாப்பிரிக்கா கோரிக்கை விடுத்திருந்தது. இந்த வழக்கின் விசாரணையை வெள்ளிக்கிழமை மே 24 அன்று சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தற்போதைய தலைவர் நீதிபதி நவாப் சலாம் தலைமையேற்றும் நடத்தியிருந்தார். அப்போது காசா முனையில் மக்களின் பேரழிவுகரமான வாழ்க்கை நிலை மேலும் மோசமடைந்துள்ளது என குறிப்பிட்ட அவர், குறிப்பாக நீடித்த மற்றும் பரவலான உணவு பற்றாக்குறையை நீதிமன்றம் வருத்தத்துடன் கவனித்ததாக தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் ரஃபாவில் நடக்கும் இராணுவ தாக்குதல் நடவடிக்கையை அடிக்கோடிட்டு காட்டிய பல்வேறு ஐநா அதிகாரிகளை நீதிபதி மேற்கோளிட்டு காட்டியிருக்கிறார். ரஃபாவில் மே 7 அன்று இஸ்ரேல் இராணுவ தாக்குதலை தொடங்கிய நிலையில் மே 18 வரை சுமார் 8 லட்சம் பாலஸ்தீனிய மக்கள் அங்கிருந்து இடம்பெயர்ந்துள்ளனர். விசாரணையை தொடர்ந்து பாலஸ்தீன மக்களுக்கு உடனடி ஆபத்து என கூறி ரஃபாவில் இஸ்ரேல் இராணுவ தாக்குதல் மற்றும் மற்ற நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் என்று சர்வதேச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. அங்கு நிலவும் தற்போதைய சூழல் காசாவில் உள்ள மக்களின் உரிமைகளுக்கு ஈடு செய்ய முடியாத தீங்கு விளைவிக்கும் என நீதிபதி சலாம் தெரிவித்தார். மேலும் இன்றைய உத்தரவின் அடிப்படையில் அங்கு ஏற்பட்ட முன்னேற்றம் குறித்து இஸ்ரேல் இன்னும் 1 மாதத்தில் நீதிமன்றத்துக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் சர்வதேச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தவிர மனிதாபிமான உதவிகள் நுழைவதற்காக எகிப்து காசா இடையிலான ரஃபா எல்லையை திறக்க வேண்டும் என்றும் விசாரணை அமைப்புகள் மற்றும் உண்மை கண்டறியும் குழுக்கள் காசாவுக்கு செல்வதற்கான அணுகலை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஹமாஸால் பிடிக்கப்பட்டுள்ள இஸ்ரேலிய பணைய கைதிகள் இன்னும் விடுவிக்கப்படாதது குறித்தும் நீதிபதி சலாம் கவலை தெரிவித்திருக்கிறார். பணைய கைதிகளின் நிலை குறித்து நீதிமன்றம் மிகுந்த கவலையை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறது. மேலும் அவர்களை உடனடியாக நிபந்தனையின்றி விடுவிக்க அழைப்பு விடுக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இன்னும் பலர் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் கவலை அளிக்கிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார். சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு தாக்குதல் நிறுத்தத்திற்கான தெளிவான அழைப்பு என தென்னாப்பிரிக்காவின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் நலேடி பண்டோர் தெரிவித்துள்ளார். ஹமாஸ் செய்தி தொடர்பாளர் பிபிசியிடம் கூறுகையில், சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். ரஃபா நகரில் எங்கள் மக்களுக்கு எதிரான தாக்குதலை நிறுத்த வேண்டும் என்று இந்த தீர்ப்பு கோருகிறது என தெரிவித்தார். இதற்கிடையில் இஸ்ரேலின் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் யாயிர் லாபிட் கூறுகையில், ரஃபாவில் இராணுவ நடவடிக்கையின் முடிவை பணைய கைதிகளை விடுவிப்பதற்கும் பயங்கரவாதத்திற்கும் எதிராக தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் இஸ்ரேலின் உரிமைக்கும் சர்வதேச நீதிமன்றம் நேரடியாக இணைக்கவில்லை என்பது ஒரு மோசமான தார்மீக தோல்வியாகும் என அதிருப்தி தெரிவித்தார். சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு வெளிவந்த சில நிமிடங்களிலே ரஃபா நகரின் மையத்தில் உள்ள சபூரா முகாம் மீது இஸ்ரேலிய போர் விமானங்கள் தொடர் வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தின. இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது தென்னாப்பிரிக்கா தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் பாலஸ்தீனிய மக்களின் வாழ்க்கையை உறுதி செய்வதற்கு தேவையான தற்காலிக நடவடிக்கைகளை உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என சர்வதேச நீதிமன்றத்தை கேட்டுக்கொண்டனர். மேலும் காசாவுக்குள் நிவாரண பணியாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், விசாரணையாளர்களுக்கு தடையற்ற அனுமதியை வழங்க இஸ்ரேல் வலியுறுத்தினர். தென்னாப்பிரிக்காவின் இந்த வழக்கை முற்றிலும் ஆதாரமற்றது என்று கூறியுள்ள இஸ்ரேல், அக்டோபர் 7 நடந்த தாக்குதலுக்கு பிறகு மீதமுள்ள ஹமாஸ் படையினரை அழிக்க ரஃபாவில் தங்கள் நாடு மேற்கொண்டுள்ள தாக்குதல் முக்கியமானது என தெரிவித்துள்ளது. சர்வதேச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகள் சட்டபூர்வமானது என்றாலும் நடைமுறையில் உத்தரவுகளை அந்நீதிமன்றத்தால் செயல்படுத்த முடியாது. காசாவில் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் இனப்படுகொலையை நிகழ்த்துவதாகவும் தென்னாப்பிரிக்கா குற்றச்சாட்டு தெரிவித்திருந்தது. இந்த வழக்கில் கடந்த ஜனவரி 26 அன்று வழங்கப்பட்ட இடைக்கால உத்தரவில் காசாவில் நடந்துவிடக்கூடிய இனப்படுகொலையை தடுத்து நிறுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறும் இஸ்ரேலுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கு உலகம் முழுவதிலும் பல்வேறு தரப்பினரால் உற்று நோக்கப்படுகிறது. The court recalls that on May 7, 2024, Israel began a military offensive in Rafah following weeks of intensified bombardment, and that as a result, approximately 800,000 Palestinians were displaced from Rafah as at May 18, 2024. The court notes that senior United Nations officials have consistently underscored the immense risks associated with the military offensive in Rafah. For instance, on May 3, 2024, the spokesperson of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
warned that an assault on Rafah would put, I quote, hundreds of thousands of people at imminent risk of death, end of quote, and would severely impact the humanitarian operation in the entire Gaza Strip, which is run primarily out of Rafah. On May 6, 2024, the United Nations Children's Fund indicated that about half of the approximately 1.2 million Palestinians sheltering in Rafah were children, and warned that military operations therein would result in, I quote, the few remaining basic services and infrastructure they need to survive being totally destroyed, end of quote. Consequently, the court is of the view that Israel has not sufficiently addressed and dispelled the concerns raised by its military offensive in Rafah. In light of the considerations set out in the preceding sections of the order, and taking account of the provisional measures indicated in its orders of January 26, 2024, and March 28, 2024, the Court finds that the current situation arising from Israel's military offensive in Rafah entails a further risk of irreparable prejudice to the plausible rights claimed by South Africa, and that there is urgency in the sense that there exists a real and imminent risk that such prejudice will be caused before the Court gives its final decision. The Court concludes, on the basis of the aforementioned considerations, that the circumstances of the case require to modify its decision set out in its order of March 28, 2024. The Court recalls that in accordance with Article 75, paragraph 2 of its rules, when a request for the indication of provisional measures has been made, it has the power under its statute to indicate measures that are not in whole or in part other than those requested. In the present case, having considered the terms of the provisional measures requested by South Africa and the circumstances of the case, the Court found that the measures to be indicated need not be identical to those requested. The Court considers that, in conformity with its obligations under the Genocide Convention, Israel must immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate which may inflict on the Palestinian group in Gaza conditions of life that could bring about its physical destruction in whole or in part. The Court recalls that in its order of January 26, 2024, it ordered Israel inter alia to, I quote, take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention, end of quote. In the present circumstances, the Court is also of the view that, in order to preserve evidence related to allegations of acts falling within the scope of Article 2 and Article 3 of the Genocide Convention, Israel must take effective measures to ensure the unimpeded access to the Gaza Strip of any commission of inquiry, fact-finding mission, or other investigative body mandated by competent organs of the United Nations to investigate allegations of genocide.